হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি খাচ্ছি ভাত, ডাল, আলু পটলের তরকারি, বেগুন ভাজা, কাঁচকলা ভাজা আর শসা। ওকে, সিম্পল লাঞ্চ, সো লেটস স্টার্ট। হুম, গরম গরম ভাত, ডাল, আলু পটলের তরকারি। খাবারটা খুবই সিম্পল কিন্তু পেটের জন্য খুবই সুদিং। আমার তো খুব ভালো লাগে এরকম সিম্পল খাবার। আর বেগুন ভাজা আমার ভীষণ ফেভারিট। কারা কারা আপনারা বেগুন ভাজা খেতে ভালোবাসেন নিশ্চয়ই লিখবেন কমেন্টে। হুম, দারুণ লাগছে। এই ডালটা আজকের সবজি ডাল। এটাতে অনেক রকম সবজি দিয়ে এই ডালটা বানানো হয়েছে। দারুণ লাগছে সেই জন্য খেতে। গরম গরম কাঁচকলা ভাজা, শসা। শসা আমি রোজ খাই লাঞ্চে। সবসময় লাঞ্চে আমার পাতে শসা থাকে।
দেখুন আমার থালা পরিষ্কার, খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।